Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'll make a video about being an entrepreneur from Indonesia to English. Let me introduce myself. My name is Nailal Aiden Abian Adam, number C11.2019.0 So I took this video from YouTube channel called Hello Bagas. The title is Banyak yang Berubah. Banyak hal yang berubah begitu cepat dalam hidup. There's many things change so fast in life. Orang yang lo suka, yang paling lo jaga hatinya, bisa jadi adalah orang yang paling berpotensi bikin hati lo hancur. Person who you love, the person you like, the one you care about the most, could be the one with the most potential to break your heart. Sedang orang yang lo kira gak akan masuk ke dalam hidup lo, bisa jadi adalah orang yang bisa kasih lo kenyamanan, yang bisa kasih lo proteksi utama, prioritas utama, tapi tolong juga untuk sisain kasih sayang buat diri lo sendiri. Karena nyatanya, dia yang paling menyembuhkan aja bisa bikin lo sakit hati kan? While the person you think will not enter your life could be the person who can give you the most comfort, who can give you the main protection, the top priority. But please also spare some love for yourself, because in fact, she's the one who heals the most, can make you hurt, right? Kalau ditanya ada berapa, tentu saja masih ada banyak yang masih hangat seperti kenangan yang baru saja dibuat. Masih indah walaupun tajam. When asked how much, of course, there are many that are still warm like freshly made memories, still beautiful even though sharp. Mungkin tajamnya seperti jemari tangan yang tidak sengaja terkena jarum jam tiba-tiba, sakitnya saat itu juga. It sharp like a finger accidentally hit by a needle. It hurts right away. Di saat apa? Di saat melewati jalan-jalan yang pernah kita lalui saat berdua. Dulu setiap jalan pasti ada cerita. Entah saya yang harus tengah berteriak karena telinga tertutup helm, begitupun dengan dia. Tapi semua berubah. Jalan yang pernah kita lewati, kini harus saya lalui sendiri. What time? When we passed through the road we have traveled together, there used to be a story in every road. Whether I had to half scream because my ears were covered with a helmet, and so was she. But everything changed. The path we had to walk, now I'm going through it myself. Sebisa mungkin saya bersikap biasa aja, seakan gak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Namun di setiap saya mengelak, air mata saya jatuh di setiap hal di dalamnya. As much as possible, I just act normal, as if nothing ever happened. But every time I avoid it, my tears fall on everything in it. Kemacetan jam pulang kerja, wangi gorengan tempe, pedagang es cincau, warna langit yang berubah menjadi lebih redup. Traffic jams on the way home from work, the smell of fried tempe, ice crust jelly traders, the color of the sky turning dimmer. Juga bengkel tambal ban yang dulu pernah kami datangi, iya sama dia. Ban motor saya memang terlalu mudah bocor waktu itu. Also a tire repair shop that we used to go. Yes, with her, my motorcycle tire was too easy to leak at that time. Tapi dia selalu sabar dan mau nemenin, seakan menunggu adalah hal yang biasa aja untuk dia jalani. But she is always patient and willing to accompany.
as if waiting is a normal thing for her to like. Yang dia tidak tahu adalah menunggu itu pekerjaan terberat untuk saya. Entah sampai kapan, entah berapa lama lagi. Saya bingung, semuanya berubah. She doesn't know is waiting is the hardest job for me. I don't know how long it will take. I'm confused. Everything changed. Perubahan terlalu cepat dan saya nggak siap. Tapi satu hal, kalau saya marah, saya sedih dan saya kecewa, itu bukan salah dia. Sama sekali bukan. Itu salah saya karena membiarkan diri sendiri untuk berharap dan kemudian hancur sehancur-hancurnya oleh ekspektasi. The changes were too fast and I wasn't ready. But for one thing, when I'm angry, I'm sad and I'm disappointed, it's not her fault. Not at all. It was my fault for allowing myself to hope and then being utterly crushed by expectation. That's all, sir. I think it's enough. Thank you very much and hope you enjoy it. Bye.